Wow! Quelle belle victoire dans l'ancienne forteresse libérale de Saint-Paul. Les gens ont voté avec du gros bon sens pour couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Félicitations, Don! Tout d'abord, j'aimerais vous rassurer que je ne vais pas vous forcer d'écouter la chanson de Rocky Balboa. Apparemment, selon le Globe and Mail, Justin Trudeau a forcé ses députés d'écouter cette chanson. C'est vrai, en leur disant qu'il était le champion. C'est lui, le vrai Rocky Balboa, avec tous les privilèges qu'il a hérité, une fiducie, des millions de dollars qu'il a reçus de son grand-père, le nom célèbre qu'il a reçu de son père. C'est lui qui est le vrai champion qui fait face aux coups d'injustice pour lesquels on devrait être triste aujourd'hui. Mes amis, j'ai eu le privilège extraordinaire de voyager à travers le Canada dans 216 événements, réunions, aux usines, aux mines, aux petites et moyennes entreprises, aux endroits pour l'hébergement des personnes âgées. Et je peux vous dire que les vrais champions ne sont pas sur la colline parlementaire, c'est les gens extraordinaires qui bâtissent notre pays chaque jour, et nous travaillons pour eux. Et tout comme Rocky Balboa, ces gens-là reçoivent et prennent beaucoup de coups, de frappes, de coups, le coût de la vie, qui a augmenté plus rapidement que dans 40 ans après 9 ans du Bloc libéral. Un gouvernement qui a imprimé 700 milliards de dollars, a gonflé le prix de nourriture et de logement, tout en doublant la dette nationale. Ça a privé des mères monoparentales de nourriture pour ses enfants, des aînés qui ne peuvent plus se nourrir et chauffer leur maison. Et que fait le Bloc? C'est un autre coup, inentendu. On s'attendait à ce que le Bloc soit là pour le Québec, mais le Bloc a abandonné les Québécois pour voter en faveur du gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans l'histoire de notre pays. C'est vrai. Lorsque les Québécois ont de misère à payer leurs factures, le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices, envahissant dans les champs de compétences du Québec, bloquant la construction de logements et les industries québécoises. Le Bloc a voté pour augmenter le taxe sur le gain de capital, sur le dos des entrepreneurs, des fermiers, des constructeurs de logements, pas pour le donner à l'État à Québec ou pour le gouvernement du Québec, mais pour enlever cet argent du Québec et le concentrer ici à Ottawa. Ils ont voté pour une deuxième taxe carbone qui, oui, s'applique au Québec et qui va augmenter le coût de l'essence de 17 sous le litre sur le dos des agriculteurs, des pêcheurs, des petites entreprises, des aînés du Québec. Le Bloc a voté 180 fois afin de garder Justin Trudeau au pouvoir dans des votes de confiance. Il a voté pour garder au pouvoir un gouvernement fédéral qui a poussé le Québec au point de rupture avec une politique irresponsable en matière d'immigration. Le Bloc s'entend avec Justin Trudeau sur tous les enjeux. C'est vraiment la raison pour laquelle on l'appelle le Bloc libéral. Et on sait que la seule différence entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet,
c'est où se situe le capital du pays. Mais à part de ça, ils sont tous les deux pour les hausses de taxes, pour les hausses de dettes, pour une plus grande bureaucratie, un gouvernement morbidement obèse à Ottawa, sur le dos des Québécois. Mais heureusement, les Québécois auront le choix d'élire un gouvernement basé sur le gros bon sens, qui va redonner le contrôle aux Québécois, l'autonomie et l'abordabilité, avec un gouvernement plus petit à Ottawa et des Québécois plus grands au Québec. C'est ça, le gros bon sens. Les Québécois auront la souveraineté sur leur portefeuille. Ils vont contrôler leur propre argent. Je ne veux pas me mêler de leurs affaires. Je veux leur donner le pouvoir de prendre leurs propres décisions. Et je veux travailler en collaboration avec les Québécois au lieu de se battre pour un gouvernement centralisateur à Ottawa. Donc, le Bloc aura un choix. Ou bien ils vont continuer de travailler pour le gouvernement le Bloc libéral le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire, ou bien ils vont voter pour donner aux Québécois le choix cette année d'élire un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Un vote pour avoir ces choses-là, c'est de l'espoir pour les Québécois. Un nouveau gouvernement va couper taxes et impôts pour rendre le travail payant et la vie abordable. Aujourd'hui, les gens disent que ça ne paye pas travailler. Gagner $1, on perd trop en impôts, en déductions et d'autres pénalités. On paye trop pour les nourritures et d'autres choses à cause des taxes des 3 niveaux du gouvernement. Nous sommes le seul parti anti-taxes et anti-impôts qui va vous économiser de l'argent. Mais il faut réparer le budget pour faire ça. C'est pour ça qu'on va couper la bureaucratie, le gaspillage et on va couper des milliards de dollars en consultants. On dépense maintenant 21 milliards de dollars sur les consultants à l'externe. Des fois, des consultants qui chargent 2 000 $ par jour pour chaque personne qui fait supposément un travail qui aurait pu être fait par la bureaucratie qui est déjà 50 % plus grand. Les bureaucrates et les consultants ont une chose en commun, c'est que le Bloc a voté pour leur donner plus d'argent. Chaque contrat des consultants doit être autorisé par des votes à la Chambre des communes. Et le Bloc a toujours voté pour les budgets qui financent ça, des crédits budgétaires qui financent ces contrats. On va couper dans des consultants. On va couper à l'aide à l'étranger pour ramener l'argent ici au Canada et l'investir dans notre militaire, y compris pour défendre le Québec et tout le Canada. Il faut aussi bâtir des logements. Il y a trop de bureaucratie. Maintenant, le plus grand coût lié au logement, c'est pas les charpentiers, ni le bois, ni le terrain, ni le profit des constructeurs. C'est la bureaucratie. Justin Trudeau, il s'ingère dans les compétences du Québec en gonflant les bureaucraties municipales avec l'argent fédéral. Moi, je veux transformer cet argent en incitatif pour accélérer les permis de construction, libérer le terrain et un incitatif pour les municipalités de couper des taxes sur les nouvelles constructions. On va vendre 6 000 édifices et des milliers d'acres de terrain fédéral. On va supporter les métiers pour avoir des gens qui sont capables de bâtir. Et on va stopper les crimes en mettant les vrais criminels en prison, au lieu de cibler des chasseurs et des tireurs sportifs
qui ont déjà leur permis et qui suivent les lois. On va acheter des scanners pour scanner des conteneurs afin d'empêcher les drogues, les fusils et les voitures volées. On va aussi investir dans le traitement et la récupération des gens souffrant des dépendances de la drogue. Au lieu de légaliser et donner des drogues financées par des contribuables, une politique radicale pour laquelle le Bloc a voté en faveur. Nous allons bannir des drogues et on va donner un traitement pour emmener les gens chez eux sans drogue, avec une vie productive et en bien santé. C'est ça le bon sens. En fait, mes amis, les Canadiens qui se battent chaque jour pour nourrir leur famille, pour bâtir leur communauté, ils auront un gouvernement dans leur coin, un gouvernement qui va être sur leur côté, un gouvernement qui va couper leurs taxes, bâtir leur logement, réparer le budget et stopper les crimes, un gouvernement qui est pour les gens ordinaires, non, les gens extraordinaires. Monsieur et Madame tout le monde, la mère monoparentale, l'entrepreneur, le fermier, le soldat, notre monde, nos Canadiens, ramenant le gros bon sens pour eux, pour nous, pour le Canada. Merci beaucoup. Well, thank you very much, Don, for that wonderful introduction. And let me say how incredibly proud and even a little bit shocked I was that in the Liberal fortress of St. Paul's, the people voted for our common sense plan to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Now, I want to start by reassuring all of you. I'm not going to force you to listen to the Rocky Balboa theme song today, as Justin Trudeau did in his caucus. Apparently, part of his strategy to survive the latest uprisings against his leadership was to force his caucus members to nod in agreement that he, in effect, is Rocky Balboa. Of course, in every time Justin Trudeau sees a movie, he thinks of himself as the star performer, right? The lights are on him, and most of all, he is the victim of all of these unfair shots, and he is battered and bloody. This is from a man who inherited a multi-million-dollar trust fund from his grandfather, a famous name and political career from his father, who jets around the country and spends more than he emits more greenhouse gases than 14,000 average Canadian families combined. But yet he is somehow the underdog and the victims. Well, my friends, I had a great summer traveling across this country and in 214 events in all regions across this vast and varied land. I ventured across the land from the fog-shrouded fishing villages of the Pacific and the Atlantic, the fertile fields of the prairies, the bustling factory floors of Ontario, the frigid frontiers of the North, and I have witnessed in the men and women that I saw in these places the real champions, the real fighters, the real Rocky Balboas, and they are going to have common sense conservatives axing the tax in their corners after the next carbon tax election. They've taken a lot of hits, though, these extraordinary people. They took the sucker punch called the carbon tax, which Trudeau famously promised would never go above 11 cents a litre. Now it's 17 cents a litre, 60% higher. And he and the NDP Liberal government have voted to increase it over the next 5.5 years by 300% to 61 cents a litre. My friends, this is not just a question of affordability. Obviously,
if the existing taxes forced 2 million people to go to a food bank and forced 25% of our kids to go to school hungry, obviously there would be mass hunger and malnutrition with a tax this high. This is not just about people living in the cold. Obviously, our seniors would have to turn the heat down to 14 or 13 degrees Celsius just to make it through the winter with a tax that high. Obviously, inflation would run rampant and people would not be able to leave their homes or drive anywhere. But this will shut down our entire economy. It would be a nuclear winter for our economy if we had the highest carbon tax in the world, which is what the NDP Liberals have voted to impose over the next 5.5 years. Think of the factories. How would they get their inputs when there are no trucks that can afford to pull in and drop them off? And how would they get their products to market when there's no trucks to drive in and pick them up? Those trucks will all leave to another place, maybe 75 kilometers away, where there is no carbon tax. All of our industries and our businesses would pour over the border into the United States to hire American workers, create American jobs, serve American farmers, all at Canadian expense. This crazy carbon tax obsession of Justin Trudeau and the NDP is an existential threat to our economy and our way of life. And what about Jagmeet Singh? He voted 24 times to keep or hike the carbon tax. Jagmeet Singh stood in the House of Commons and sold out the workers, the seniors, the farmers, the loggers who voted for him when he claimed he would be their ally. Instead, he wanted his pension, his $2.2 million pension that doesn't kick in until next year. And so he sold you out and signed on to a costly carbon tax coalition with the most irresponsible inflationary prime minister in Canadian history. And now, on the eve of a by-election, sellout Jagmeet Singh wants you to believe he's a changed man. He's a totally new person. He's forgotten about everything he's been doing for 2 years. But notice, he will not commit to doing what actually matters, which is to say, voting with common sense conservatives to trigger a carbon tax election where Canadians across this country can vote in a national referendum on the carbon tax, because that is what is coming. Jagmeet Singh has a message. Wait. Wait until he gets his pension. You can't pay your rent after the NDP Liberals doubled it. Wait 1 more year as your bank account drains and your overdraft grows. If your kid is going to school hungry, like 1 in 4 already are according to the government's own information, tell the kid to wait, because Jagmeet Singh needs his pension, and he needs a year to get it. If you're living on dangerous streets, where crime and chaos have been unleashed by NDP Liberal catch and release policies, or you're witnessing the latest drug overdose death, or the violence that came out of the drug den in Kingston that killed multiple people, innocent people, Jagmeet Singh's message to them: wait. Wait until he gets his pension before we can reverse the carnage that the policies that he voted for and that Justin Trudeau and the Liberals keep in place caused in the first place. His message to our military, which is falling apart, is wait. Wait until 1 more piece falls off the airplane. His message to Canadians is wait for his pension.
my friends, we know what he will do. He will try to trick people in tomorrow's by-elections. But I have a prediction that if Jagmeet Singh gets the chance, he will reverse himself once again and sell out the people to vote in favor of this carbon tax coalition. Canadians cannot wait. They need to vote now for common sense Conservatives, and Jagmeet Singh needs to vote with us to trigger a carbon tax election now. And Justin Trudeau, he's just gone carbon tax crazy. We saw what he did. We saw what he did at his caucus meeting. It wasn't just Rocky. They brought out another celebrity, Carbon Tax Carney, right? Just to show how obsessed Trudeau is with the tax, he brought in one of the greatest carbon tax supporters in the world, Carbon Tax Carney, who said in his book, "The Canadian federal carbon pricing framework is a model for others. One of the most important initiatives is carbon pricing. The best approach is a revenue-neutral, progressive carbon tax." Right. And, of course, right, the revenue-neutral carbon tax, like Ogopogo, the Loch Ness Monster. You hear about them, but you never actually see it anywhere. And so Carbon Tax Carney has one disagreement with the Trudeau government. He was against pausing the carbon tax on home heating. Carbon Tax Carney's only disagreement is that he wants the carbon tax to be bigger and higher and apply to more things. And now he's the one advising Justin Trudeau on the economy. Has he not read the Finance Department report, which showed that the carbon tax is subtracting $25 billion from our GDP, about $1,400 per family this year alone, a number that will rise to an annual $30 billion a year. If he had any economic prowess at all, he would stop being Carbon Tax Carney, he would break off with this costly coalition government, and he would understand that the only future for our economy and our country is the common sense Conservatives who will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. We will lower income tax to make hard work pay once again. We will fix the budget by capping spending, cutting bureaucracy and waste, getting rid of billions of dollars of needless consulting contracts. We will build the homes by requiring municipalities speed up permits, free up land, and cut development charges to build 15% more per year as a condition of getting federal money. We'll sell off 6,000 federal buildings, thousands of acres of federal land. We'll back the trades with powerful new Red Seal material that provinces and schools can voluntarily adopt so that we train the young people and we have the boots, not the suits, that are necessary to build the homes of the future, and those homes will be in safe neighborhoods. We will stop the crime. We will bring jail and not bail for repeat violent offenders. Treatment and rehabilitation, not subsidized and legalized drugs, to bring our loved ones home drug-free. We'll secure our borders with powerful scanners to intercept drugs, guns, and stolen cars. We'll cut foreign aid to dictators, terrorists, and global bureaucracies and put that money back into our military so that our country can be kept strong and free. We'll restore the common sense consensus on immigration to ensure that our Canadian family is welcoming and growing, but can absorb the people who come here. Most of all, we will put people back in charge of their lives. A common sense government that allows hardworking people to earn powerful paychecks that buy affordable food, gas, and homes in safe neighborhoods. The courageous craftsmen, the resilient ranchers, the bold business owners, the dedicated dock owners and dock workers, the savvy small businesses and single moms who fight every day for their kids. These are the real Rocky Balboas of Canada. These are the real fighters of our nation. And for once,
they will have a government that is in their corner, and they will win the match, and we will bring home the country we love. Thank you very much. Let's bring it home. Thank you very much, everyone. Thank you very much, everyone. Good to see you.